снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонардо, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как The Charnel House. И в предыдущей серии мы прошли первую главу под названием «Вдох». В нем мы познакомились с нашей главной героиней. Сейчас мы начнем вторую главу, но она немного про другого персонажа. Про того старика, которого его вроде бы Гарольд звали, которого мы встретили на вокзале. Сейчас мы будем играть за него. И поэтому давайте начинать. Так, глава 2. Могила. Он храпит даже. And the wicked shall hold their tongues. They stir beneath this silent world of saints and sinners, twixt the living and the dead. Train's still going. Can't have slept long. We left. When did we leave? Where did we leave? God damn. It's unnervingly quiet. Maybe I should fetch some water. Restaurant should be open now. Обязательно сходим, но сначала смотрим. Shutters down. Так открой. Shutters down. No use. Stuck. What do we have here then? Wallet. Yes. Dr. Lang, curator of the Krennic-on-Thames Museum. That's me, all right. Dr. Harold Lang, Krennic-on-Thames Museum, badge ID CCPN 1318. Так. Ah, a bit of money. Just what the doctor ordered. Так, что у нас тут? Comfy enough to sleep on, evidently. Интересно. The Charnel House Burial by Louis Cassel. To think I don't get enough of the dead without pulp horror novels. Just one vice. I don't want to be carting a book around unnecessarily. Без надобности, говоришь? It's nothing interesting. Скоро надобность появится. Comfy enough to sleep on, evidently. It's nothing interesting. Ладно. Ладно, все. Думаю, можно выходить отсюда. Let's go stir up a drink or two. Maybe something strong is in order. Clear the head. Okay, I'm Dr. Harold Lang. My destination is Auger Peak Island. I'm on this train to... Так, что-то озвучка исчезла в этом момент. Наверное, да. A painting of a train. Это баг или не знаю что. No, looks too old. Maybe an ancestor. Да, следующее поколение, конечно. Good evening, my friend. I was wondering if you could... Ah, yes. I've seen you poking around. Having trouble settling down, are we? Something like that. Could do with a stiff drink about now? Right you are then. That painting on the wall. Isn't she a beaut? Runs like clockwork, so she does. It's... this train. Isn't it a little old? You kids today have got no appreciation of machinery. We've got to be the same age at best. Well, practically grew up in her, so I did. There's nothing about old Gloria that I don't know. Right you are then.
Все? Так, ладно. Мы же вроде бы в вагон-ресторан хотели пойти. Так, давай, так пойдемте. Locked? Isn't this the way out? Так, ладно, давайте поговорим с тем. Как его там? Проводником, что ли? Right, yeah, then. The door to the next carriage appears to be locked. Is that normal? Nothing's wrong, is it? You city folks always jump to conclusions. There's nothing wrong. It's just how we do things when our guests are asleep. It prevents prying eyes and swift fingers. Isn't that a bit of a fire hazard? Pal, let me tell you, if a fire breaks out in this train, then no amount of carriage doors are going to save you from roasting. If you catch my drift. Be a steel coffin if the unthinkable happened. Sheesh. Прям обнадежил. Could you possibly unlock the door? I could really use a drink. Don't reckon I can, no. Can give you the key though. On one condition. Oh, please don't tell me he's gonna ask me to solve some ridiculous conundrum of his. Bring me back a shot of whiskey when you get back. Old Floyd will hook you up. Just tell him it's for Don. Phew. No problem, my friend. Thank you. Слушайте, бухать на работе это, конечно, популярное явление, но, блин, это плохо. Это очень-очень-очень плохо. Aha! Open. Молодец, открыл. Better hurry to the restaurant. Don't want it to close before I can get Don's whiskey. Да, ладно, давайте сразу туда идти. A Так, подождите. solemn-looking young woman. She's a little unnerving. It's bad enough looking at the picture, let alone carrying it around. Ладно, все, пойдемте. Не будем томить. Locked. Damn. Стоп. Может быть... No good. I can't even get the key in. Must be locked from the other side. Better hurry to the restaurant. Закрыто же. Чё Locked. такое? Damn. Ладно, пойдемте. Расспросим нашего чувачка. Так. Скажем ему, что закрыто, и разочаруем его. The restaurant is locked. This key's no good. Ah. Floyd must be getting things ready. Just take your time, boy. Let him do his thing. He'll unlock it when he's good and ready. There's no rush, is there? Что, все? Открыл? Окей. О. Значит, открылся не вагон-ресторан, да? Наверное, все еще закрыто. Locked. Да. Damn. Ну, на меня не остается выбора, кроме как... I can hear movement from within. Something rustling. Там вот вежливо. Ты чего? A huge black holdall. Looks very heavy. God knows what's inside. This isn't mine. I probably shouldn't even touch it. Grabbing other people's luggage is a bit of a faux pas. Бестактно говоришь. Ну A смотри. beautifully polished wooden box. It has a red, teardrop-shaped gem set into the top. Shuttered and sealed, just like in my room. He doesn't look very well. That's if it's even a he.
He looks positively sick, in fact. Hello there. I'm sorry for the intrusion. I was just what? He's muttering something. I can't make it out. I'm sorry? What was that? Maybe I should be going. I'm sorry to have bothered you. He doesn't seem to be able to open his mouth properly. I think I'd better leave. Maybe I should mention this to that ticket inspector. Ладно, пойдемте отсюда. Что-то мне уже жутковато с этим чуваком разговаривать. Так, где он там? Он же не исчез? Нет, не исчез, слава богу. Если бы исчез, я бы немного... Нет, скорее всего, он какой-то, не знаю, игра, наверное, как-то фантастическая, но он там немного хорроровская, знаете. У него в сумке кто-то там лежал, что ли, сидел, какой-то зверь, наверное, или не знаю, как... Блин, даже не знаю, как это назвать, как это озвучить. Но, скорее всего, какой-то уголовник, который, наверное, не знаю, там прячется от полиции. There's a man in one of the rooms in the next Которого еще carriage. не поймали. I don't think he's at all well. We get some right crazies on the train sometimes, I'm telling you. You learn to leave them be after a while. The wretched man can barely speak. Aye. And I'd be the same way after the amount of booze most of these boys have had. Is Floyd still not operating then? Not as far as I'm aware. Ah, well. Give the boy time. Hey, saw one of your fellow passengers pop their head out the room at the end of the corridor. Maybe you'd get a better conversation out of her. Pretty little thing, so she was. Ай, да вы что? Are you sure that she was... Ладно, пойдемте покумекаем с ней. Кстати, а как она в вагоне? Что-то я подзабыл немного. Из этого? This was the right room. Hello? It's nothing interesting. I can't just cart around any old thing. Ну да. Something doesn't feel right about this. They're all the same. Why would everyone have the same luggage? Да, немного I want to have странно a look выглядит это. inside, but these are Недоразумение, так скажем. somebody's bags. More large bags. Something doesn't feel right about this. I want to have a look inside. A pile of paper dogs. They're not very well made. As a child, I used to make origami like this. Where's the girl that ticket collector claims to have seen? I'm sure she won't miss just one. Вот одна выпала. Could she be... Подбери ее. Nothing. But that sounded awfully like a door unlocking in the next carriage. Is Floyd ready for business? Ну да. Скорее всего, открылся. О, музыка веселая заиграла. Так. Давайте скорее поспешим. Вот в столовую. Как много стульев. Food's getting cold. I haven't heard any sort of dinner bell. Are we supposed to just know when it's dinner time? Are any of these places for me, I wonder? Жалюзи опять закрыты. Что же это за поезд такой? Good evening. Floyd, is it? Ah, Mr. Lang, how nice of you to join us. It's Dr. Lang, actually.
But who needs formalities in a place like this? Quite. I suppose you're here on business? Business? A drink, Mr. Lang. That is what you're after, is it not? Perhaps a bite to eat first? Unfortunately, all our meals are reserved. By all means, have a drink, though. Pull up a stool. I'd better not stay. Your ticket collector, Don, I think it was, has tasked me with procuring him a glass of whiskey. Ah, yes, he did leave his hip flask here, thinking about it. It's right there on the bar. This one's on the house, Mr. Lang. Все заведение, говорите? Handy Мне тоже hip нравится. flask. The initials KD are etched into the side. Huh. It's empty. The flask's empty, Floyd. Better give me a shot of whiskey. No more freebies, I'm afraid, Mr. Lang. That'll be £5. £5? 5 фунтов, да ладно. Burying me alive here. Вот как раз у нас 5 фунтов есть. На, Here you подавись. go, my good man. Better hit me with another. Excess is the path to ruin, Mr. Lang. We wouldn't want you to go before your time, would we? I think I can manage just one more drink. That's what they all say, isn't it, Mr. Lang? Just one more for the road? I can handle it. Never had difficulty driving before. And what about your liver, Mr. Lang? Can that handle just one more drink? God damn, Floyd, you always were a preachy son of a bitch, weren't you? I think you're quite mistaken, Mr. Lang. We've never met, you and I. I just don't want you to do yourself an injury. I can handle one more goddamn drink, you stupid bitch. Just stay out of my way and I'll stay out of yours. That's right, Mr. Lang. Let it all out. There's a good little puppy. Что-то он когда бухой, What the hell? немного did- агрессивный. Shit. I need to go, Floyd. It's been a pleasure, as always. Aren't you forgetting your promise, Mr. Lang? Whiskey. For Don. Господи, Once наконец-то. more unto the breach, dear friends. I'm afraid you can't just take it, Mr. Lang, no matter how much you wish to. How much? It's not cheap, I'm afraid. £40 should do it. I don't have that much money on me. I'm sure you'll find a way, Mr. Lang. You always do. Откуда он знает? У нас сегодня, знаете, всего там несколько минут. Okay, here goes. Goodbye, bank balance. If you just enter your PIN. Now, what was my pin? I remember setting a number I can identify easily. No good with memorizing numbers. Так, ну пин-код очень легко можно найти, хотя когда я первый раз играл, я тут мучился, не знаю сколько времени. Dr. Harold Lang, Вот Krennic on Thames пин-код Museum, 1318. badge ID CCPN 1318. Так, 1318. Код принят, отлично. All done. Thank you, Floyd. No, thank you, Mr. Lang. Так, стоп. Кстати, подождите, мы же, по-моему, с тем чуваком, который еле разговаривает, с ним все What the сделали. hell is happening to me? Oh, my head. I can't think. Oh, Mr. Lang, that pale man you met. I think he just wants a best friend. Perhaps you're not quite what he's looking for? You are, after all, blind drunk. Прям в стельку. Мы же только чуть-чуть выпили. Так. Ну-ка. Надо ему эту собачку выручить, да? Worth a try, I suppose. Hey, sir, this isn't quite man's best friend, but
That seems to have done the trick. I think he wants me to open it. Да? There's an engraving here. He whose blood the earth's dark thirst doth quench ascends until the heavens from her womb. Interesting. Не говори. Locked. Закрыто. It's firmly attached. But hey, I think I can move it. Locked. Ну-ка. It's open. Oh! The box is filled with earth and worms. They're everywhere. Why would he lock something like this away? Ну, не знаю. Так, с ней можно что-то сделать? Нет. Жаль. Ладно, там... Надо было виски этому проводнику дать, да? Это проводник, это, скорее всего, надо было... Как там, стюардесса, что ли? Написать, а не проводник. Ой. Скорее всего, через несколько минут мы его уже бухим увидим. Oh, boy, you really came through for an old man. Talk about dramatizing it. You can't be any older than 35. Glad to make the night pass by just that little bit easier. That reminds me, I never did find that girl in this carriage. Girl? What are you talking about? There's no girl on this train. But you said... No. It's not nice to go messing with old Don's head just 'cause he's had a sniff of whiskey. But, you know, I'll let you, Lang. You've got spirit. Well, thanks. But that girl, you honestly told me you saw her. I reckon I didn't. And you know what? It's the craziest damn thing. You're just about the only soul I've seen on this train tonight. It's not normally like that. Even Floyd's usually around. Must be his night off. Floyd is around. I got the whiskey from him, remember? And what about the sick passenger in the next car? Not seen anyone around, son. You know what I need on a night like this? A good book. Can't beat a good novel and a drink. A good book, eh? Have you ever read the works of Louis Cassel? Can't say I've heard of him. He's a horror writer. In fact, he lives on Auger Peak Island. Auger Peak Island? Never heard of it. Isn't that where we're going? Well, I have one of his novels somewhere. Now that will be just the ticket. Get it? Так, принести ему книгу, да? Хорошо, принесем. Как бы он этого не хотел. Hope Don likes it as much as I did. Знаете что, мне кажется, вот он рассказал, не морочите мне голову. Мне кажется, это он нам морочит голову. Он скорее логичнее выглядит. Что опять? О, Господи, Guess you won't be боже wanting the novel after all. Best leave him be. кошка, уйди отсюда, пожалуйста. Ладно. Блин, он как лошадь засыпает на ходу. Ну, стоя. Что такое? A key. On it is a carving of armor. Wait, an A. 2A. Ну-ка, возьми-ка. Он же спит, да? Well, Вроде. why not? The key to 2A. Maybe I'll find this mysterious girl. Так, а что там еще? No. He might want it when he wakes up. Фляжка, точно. Так, это ключа 2А, да? Да. Так.
никого. Как всегда. The lamp casts a pale, cold glow over the photographs. The flame is perfectly still. Another large bag. This is starting to get very, very unpleasant. Не говори, я тоже. More photos of that girl from the picture in the corridor. She's sitting in different seats around a house. What is it about these pictures? More photos of that girl. My God! They're Victorian death pictures. I thought as much. I can't take this. What the hell is this place? Am I even awake? Так что там кашлять все время? Ну, не все время, но почти очень часто. Что-то. Ладно. Ну тут ничего нету. Почти ничего. Ну той девушки здесь точно нету. Я про Алекс. Если что. О, а его здесь нет. Смотри-ка. This wasn't here before. It's slightly unzipped. I can see the whiskey flask sticking out. Oh God. А там трупак, да? I don't want to see. Oh God, get me out of this place. What have I done? Вот уж его. Ладно. A control panel of some sort. It's locked. Сделаем здесь все. I don't know what it does. Потом посмотрим, что там было. It's locked. Заблокировано. Ключей у нас нету, да? Жаль. Вот что-то, вот эти вот фотографии, мне кажется, как-то связано с вот этой картиной. Что-то мне подсказывает это, понимаете? О, битая посуда. I can't even look at it, let alone touch it. Хорошо, не смотри на это. Я тебя не заставляю. О, все перебито и разбито. Destroyed. All destroyed. I can't even smell the booze. It's like this happened years ago. What the hell could have done this? There's a bag. Oh, God. It's slumped against the door. Floyd? Don? My God. Так, ладно, кажется, я вспомнил, что сейчас надо сделать. И мне это не очень нравится, если честно. Надо вернуться вроде бы в нашу каюту. А хотя нет. Надо вот сюда, вот к этому чуваку идти, а его здесь нет. It's moving. It's twitching. Please, God, don't make me look. Мне кажется... Вот слушайте, вот сумка шевелится, но... Я знаю, это глупо предполагать, но мне кажется... Они сами, что ли, в эти сумки залезают. Тем более в той сумке, где раньше стоял Дон. Ну, тут проводник, там вроде бы бутылка виски была в той сумке. Вот они стопудово в этих сумках. Не знаю, сами ли они A toy train полезли stuck туда. in the dirt. This wasn't in the box before. Да, я This его сюда can't be положил. here for no reason. There's a thin crack around the base of the train, as if it opens. I can't get my nails in the gap. Так, подождите-ка. Получится? Ну Да. да. It came apart. There's some kind of thin key inside. Ладно, так. Подождите-ка, мне надо...
кое-что сделать. Мне кажется, я знаю, для чего нам этот ключ. Вот жаль, что они тут бегать не могут. Это бы значительно ускорило и облегчило нам жизнь. Так, ключ от этой штуки, да? The panel is open. There's a switch marked shutters. А нажми. The train's picking up speed. Так, ну жалюзи вроде бы открылись, но... Мне кажется, что от этого ничего хорошего нету. Вот даже свет зеленым стал. The flame seems to be burning slightly green. It's dancing wildly. А Николай, что это просто поезд трясет. Так, подождите, мне уже... Мне надо немного сидящую позу поменять, знаете, просто ноги затекли. Так. Ладно, открою окна. Жалюзи вроде бы уже отперты. I'll just slide it open. Оу. No. No. Dear God, what is this? Это земля, чувак. Мы похоронены заживо. Вот знаете, что мы вот вроде бы нашли поезд в той шкатулке. Поезд вроде был наполовину был закопан в землю. Мне кажется, этот мини-поезд, он как бы, я даже не знаю, как это объяснить. Вот вроде бы мы сидим в этом поезде, который мы обнаружили в той шкатулке. Вот вроде бы тот поезд лежал в земле, сейчас этот поезд, в котором мы находимся, он тоже вроде бы закопан в землю. Я даже не знаю, как это объяснить. Nothing but earth pressed tight against the window. This can't have just happened. This can't be happening. Ну зачем он это открыл? Зачем он это сделал? I can't breathe. There's no air. А, так вот почему он кашлял. Просто воздух как бы заканчивался, да? Katerina, please forgive me. Так, тут у нас сейчас какая-то надпись, да, появится? Наверное. А, нет. Вот он тоже в сумку превратился. Как и остальные. И мужчина смотрел вниз на землю, и земля встретила его, что ли. Ну ладно, короче, вот говорю же, мои знания английского просто оставляют желать лучшего. И вот еще одна глава у нас позади, поэтому давайте на этом серию заканчивать. На этом немного странном и немного жутковатом моменте. Ну, то есть, сам момент вроде бы... Вот, господи, момент, говорю, голова. Сама голова такая, не знаю, загадочная. Мы таки не узнали, куда делась та девушка. Но я про Алекс, которая была главной героиней первой главы. Ладно, это мы узнаем уже в следующей главе и последней под названием «Выдох». Ладно, я надеюсь, вам все понравилось. Если это так, не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал и делать все остальное, что необходимо, если вам все понравилось. Ладно, всем огромное спасибо за внимание. С вами был Леонардо. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается.